Namaskar. Myself, Mrs. Rekha Kshirsagar from Bitco Junior College, Nasik Road. You are welcome in online learning process. Today we will discuss about expression for torque, conservation of angular momentum, and rolling motion. Let us find out formula for torque acting on the rotating body. We already discussed about this formula. F is nothing but ma, and by analogy this F is analogous with torque, which is equal to I alpha. Now we have to obtain this formula. For this purpose, let us consider this rigid body which is rotating about this axis, which is passing through point O with constant angular acceleration alpha. First particle, whose mass is m1, it is at a distance r1 from axis of rotation. Second, whose mass is m2, which is at a distance r2 from axis of rotation. Similarly, this third particle and nth particle. Now, main thing here, on first particle, force is F1, which is in this direction. On the second particle, force acting is F2, which is in this direction. Like this, F3 and Fn. Now you have to write down these things in the descriptive part. So in description, these points must be included. Got it? Now what this figure indicates, can you think about this? I think in the first or second lecture we already discussed about directions of axial vectors. Here this torque is axial vector whose direction is given by right hand thumb rule or right hand screw rule, and these are the different directions of vector quantities, or in this case torque is in upward direction or it is in downward direction. This direction, up direction or down direction, depends on the sense in which the body is rotating. Now you have to remember these because at the time of entrance exam these points are very important. It is easy to answer number of questions if you have this idea. Here actual derivation. Now again in this case also we have to find out total torque acting on the body. For this purpose we must know torque acting on the first, torque acting on the second, like this torque acting on the nth particle, and by taking sum we can find out total torque acting. That's why we have to find out first torque acting on the first particle. Now see, it is indicated by torque 1. What is the formula for torque? Which is nothing but Rf. So for first particle it is R1 F1. Next to this, what is this F? F is nothing but Ma. So for first it is M1 A1. Further, this A is nothing but R alpha. For first it is R1 alpha. Don't write alpha 1 because it is moving with constant angular acceleration. On simplifying, we are getting this m1r1 square alpha. Imagine this is our equation number 1. Similarly, you can write down formula for torque acting on the second, and lastly torque acting on the nth particle. Find out torque acting on the nth particle yourself. करा बरं या पद्धतीने. फक्त एन 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 येईल सगळीकडे. केलं का? बघा. Torque acting on nth particle. Again torque is Rf. NN लिहा. Then F is MA. So right here. Then A is R alpha. झालं? And simplify this. So this is equation number 2. आलं? सोपं आहे अगदी. मग पुढे काय करायचं आपल्याला आता? We have to take addition. Torque is equal to torque 1 plus torque 2 up to torque n. बघा बरं. Write down yourself. लिहिलं? मग पुढे काय आता? सबस्टिट्यूट व्हॅल्यू ऑफ टॉर्क 1 अँड टॉर्क 2 अँड टॉर्क n. केलं का सबस्टिट्यूट? काय आलं बघा बरं मग. आय थिंक यू गॉट दिस स्टेप. मिळाली का ही स्टेप? येस. आता पुढे काय करावं लागेल बरं? बघितलंय आपण, त्यामुळे आता हे यायला पाहिजे. लेट अस टेक आउट दिस अल्फा ॲज अ कॉमन. सो सी वेदर ब्रॅकेट इज लाईक दिस ऑर नॉट. मिळाला का असा ब्रॅकेट? बघा बरं तुम्हाला. या व्हॅल्यू झाल्या ब्रॅकेटमध्ये. आता झालं क्लिअर. हा ब्रॅकेट काय इंडिकेट करतो? इट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दॅट्स वाय टॉर्क इज इक्वल टू आय अल्फा. वी गॉट दिस रिलेशन. किती सोपं आहे बघा. पण फॉर्म्युले आले पाहिजे, त्याशिवाय नाही.
Now we derived three formulas. First is for kinetic energy, second is for angular momentum, and third is for torque. Now at a glance, how to remember these? Because while deriving these formulas, some procedure or method is same. आपण एक ठराविक मेथड वापरलेली तिन्ही ठिकाणी आणि ती सारखीच आहे. पण काय सारखं आहे आणि काय वेगळं आहे हे जर दोन गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या तर लक्षात ठेवायला आपल्याला सोपं जाईल. So see, in case of this kinetic energy, what we considered, this rigid body is shown m1, m2, m3. These are the masses of particles r1, r2, r3 up to rn. These are the distances. It is rotating with constant angular velocity omega, and v1, v2, v3 up to vn. These are the linear velocities. हे झालं कायनेटिक एनर्जीमध्ये. इन केस ऑफ अँग्युलर मोमेंटम, सेम रिजिड बॉडी, काहीच फरक नाही आहे. पार्टिकल्स हुज मासेस आर m1, m2, m3, mn आर सेम, distances r1, r2, r3, rn are same, axis of rotation is same, it is rotating with constant angular velocity omega. Now see what is main difference. Here instead of v1, v2, v3 we have to show p1, p2, p3 or pn, because we have to find out formula for angular momentum. That's why momentum must be here. आणि सुरू कुठून करायचं लक्षात नसेल राहत तर r इंटू पी हे असं लक्षात ठेवायचं. झालं क्लिअर. आता थर्ड डेरिवेशन, दॅट इज फॉर टॉर्क. इन केस ऑफ दिस सेम अगेन बॉडी इज सेम, masses are m1, m2, m3, distances are r1, r2, r3 up to rn, axis of rotation is same, but main difference is it is rotating with constant angular acceleration alpha. लक्षात आलं. आणि इथे काय आपल्याला दाखवावं लागेल, काय कन्सिडर करावं लागेल, f1, f2, f3 अप टू fn हे फोर्सेस कन्सिडर करावे लागतील. क्लिअर झालं. मग पुन्हा फोर्स का कन्सिडर करायचं, बिकॉज वी हॅव टू फाइंड आउट रिलेशन फॉर टॉर्क. अगेन कसं लक्षात ठेवायचं, आर इंटू एफ हा फॉर्म्युला झाला टॉर्कचा. मग ह्या पद्धतीने जर तुम्ही एकाच वेळेला हे सगळे डेरिवेशन्स केले तर सोपं जाईल असं मला वाटतं. ठीक आहे. दिस इज वन वे how to remember it very easily. Which are same points, which are different points, like this you can remember. Glance. ठीक है. First derivation is for kinetic energy. What we did there, total kinetic energy we measured or we calculated. This total kinetic energy is sum of all. बरोबर आहे. या kinetic energy चा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला होता, 1/2 mv square and v is replaced as r omega. So this is the formula for first kinetic energy of first. Similarly, this is kinetic energy of last. Then in this sum we replaced it. Finally, we have taken 1/2 and omega square common, and in bracket what we are getting, moment of inertia. आलं लक्षात. मग आता सेकंड केसमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, टोटल अँग्युलर मोमेंटम काढायचं आहे, सम ऑफ ऑल अँग्युलर मोमेंटात. मग याच्यासाठी अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट काय केलं होतं आपण, आर पी. नेक्स्ट टू दिस काय केलं होतं, पी इज नथिंग बट एम व्ही. नेक्स्ट व्ही इज नथिंग बट आर ओमेगा. अँड लाईक दिस इज द अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट. Similarly, do it yourself. Ln I have not shown here. Then find out this addition. ही आपण addition घेतली होती. Here also omega is constant, and in bracket again moment of inertia is remaining. Finally we got this. थर्ड केसमध्ये पण काय बघा, टोटल टॉर्क आपण काढला होता. टॉर्क 1 अप टू टॉर्क n यांची सम घेतली होती. मग टॉर्क म्हणजेच काय, r इंटू एफ. अगेन एफ इज नथिंग बट m into a. Again fa is nothing but r alpha, and for first it is 1 1 1. Similarly, torque n I have not written here, but write it. Do this sum, substitute here, then take out this alpha as a common, and in bracket what is remaining, value of I. त्यामुळे हा I मिळाला होता. म्हणजे बघा मेथड सेम आहे. या पद्धतीने जर तुम्ही तिन्ही डेरिवेशन्स एका वेळेला केले तर लक्षात ठेवणं सोपं जाईल. Law of conservation of angular momentum. Statement is very simple. Angular momentum is conserved in the absence of external torque.
means no external torque is acting on the body. Angular momentum is remaining constant. This is a simple statement. Even you can remember it like this. Torque is equal to 0. This means no torque is acting on the body. Or this torque we can define as a rate of change of angular momentum with respect to time. When this is 0, then L is angular momentum which is constant. In this way also you can remember this. Now we have to prove this. For this purpose we have to remember these formulas. L is equal to R cross P, torque is equal to R cross F, and third, force is nothing but rate of change of linear momentum with respect to time. One more thing here, this L angular momentum is also axial vector. Its direction is given by right hand screw rule or right hand thumb rule. For your information, I have shown here. Proof of law of conservation of angular momentum. You must remember these three formulas. Without formula, nothing will happen. Now what we have to prove? This dl by dt is nothing but torque. And when this torque must be 0, this L must be constant. आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे. That's why we have to start from this first step. d dt of replace this L by r cross p. Then using रूल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. व्हॉट इज दॅट रूल? आठवतं? यू इंटू व्हीचा. मग चला करा, सुरू करा. बघा, काढा बरं डेरिव्हेटिव्ह याचा. येतोय ना काढता? सी दिस फर्स्ट आर इज कॉन्स्टंट. फाइंड आउट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डी पी बाय डी टी. देन प्लस साइन. देन पी इज कॉन्स्टंट. फाइंड आउट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आर. नेक्स्ट टू दिस काय करायचं मग आता? व्हॉट दिस डी पी बाय डी टी इज? इट इज नथिंग बट फोर्स. आहे की नाही बघा बरं. करा रिप्लेस. मग केलं मी रिप्लेस. इथे डी पी बाय डी टी इज नथिंग बट फोर्स. पुढे काय करूया आपण? हे आर क्रॉस एफ म्हणजे काय सांगा बरं? फॉर्म्युला इज रिटन देअर. दिस आर क्रॉस एफ इज नथिंग बट, बोला, इट इज नथिंग बट टॉर्क. सो राईट डाऊन दिस आर क्रॉस एफ ॲज अ टॉर्क अँड रीराईट इक्वेशन. सी, आय हॅव रिटन हिअर. दिस इज नथिंग बट टॉर्क. आर क्रॉस एफ इज नथिंग बट टॉर्क. आणखी पुढे एक गोष्ट रिप्लेस केली बघा मी. This dr by dt, it is nothing but rate of change of displacement with respect to time. काय म्हणतात याला? It is nothing but velocity. Means this velocity is rate of change of displacement with respect to time. So it is written v. Next to this we have to substitute this p also. P is nothing but momentum, which is nothing but product of mass and velocity. So it is replaced here, and this m is scalar quantity. That's why v cross v आलं. लक्षात आलं काय केलं? मग आता पुढे काय येईल बरं? या व्ही क्रॉस व्हीची व्हॅल्यू किती येईल? टेल मी, व्हॉट इज व्ही क्रॉस व्ही? वी स्टडीड दिस इन 11th. दिस सेल्फ क्रॉस प्रॉडक्ट. काय असतो हा सेल्फ क्रॉस प्रॉडक्ट? दिस सेल्फ क्रॉस प्रॉडक्ट इज 0. म्हणून व्ही क्रॉस व्हीची व्हॅल्यू किती येईल? 0 येईल. मग लिहा पुढची स्टेप. बघा मी लिहिली, तुम्ही पण लिहिली. इथे 0 लिहिलं का? बिकॉज व्ही क्रॉस व्ही इज 0. मग काय राहिलं फक्त? दिस डी एल बाय डी टी इज नथिंग बट टॉर्क. झालं, मिळालं आपल्याला इक्वेशन. डी एल बाय डी टी इज टॉर्क. ओके, मग आता आपली कंडिशन काय आहे? वेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज देअर. याचाच अर्थ काय? दिस डी एल बाय डी टी मस्ट बी 0. मग कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो? कॉन्स्टंटचा. दॅट्स वाय एल इज कॉन्स्टंट. सिन्स दिस डी एल बाय डी टी इज 0, वी कॅन से दिस एल इज कॉन्स्टंट. Hence the proof. See, some examples are given here. As L is constant, what we can say? L is nothing but I omega, means this product must be constant. याचा अर्थ काय? If this I increases, omega will decrease in such a way that this product must be constant. असाच त्याचा अर्थ आहे ना. Or we can say that I1 omega 1 is equal to I2 omega 2 or further I3 omega 3 like this. म्हणजे I वाढला तर ओमेगा त्या प्रमाणात कमी होईल, की जेणेकरून हा प्रॉडक्ट आपला नेहमी कॉन्स्टंट असला पाहिजे. हा त्याचा अर्थ झाला. लक्षात आलं? मग आता बघा बरं, ही एक ॲनिमेटेड फिगर काय दाखवते? आला तुमच्या लक्षात? कळलं? लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. हिअर लेग इज आउटस्ट्रेच्ड. याचा अर्थ काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर, स्पीड इज लेस. अँड व्हेन लेग इज क्लोजर टू द बॉडी, what will happen? Moment of inertia decreases, so speed goes on increasing. Means here this ballet dancer or even skaters, they can use this
लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. आणखी या लेफ्ट हँड साईडच्या फिगरमध्ये काय बघा बरं, एका ठिकाणी आय छोटा दाखवला आहे, एका ठिकाणी आय मोठा दाखवला आहे. इन दिस केस आय इज लार्ज. What it indicates, these hands are outstretched, means particles are located away from the axis of rotation, means in this case moment of inertia is more. मग त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय असेल, कमी असेल. आणि ह्या केसमध्ये बघा, हँड्स आर फोल्डेड, दे आर नियर टू द बॉडी, क्लोज टू द बॉडी. याचा अर्थ काय, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीज बिकॉज पार्टिकल्स आर लोकेटेड क्लोजर टू द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणून इथे आय छोटा दाखवला आहे. मग या केसमध्ये काय वाढेल, ओमेगा विल इन्क्रीज. बट कशी वाढणार आहे ती, हा प्रॉडक्ट मात्र सेम राहणार आहे, अशी ती वाढणार आहे. म्हणजे प्रॅक्टिकली वी कॅन यूज इट लाईक दिस. रोलिंग मोशन अँड कायनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोलिंग बॉडी. नाउ सी दिस फिगर. व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर, दिस बॉडी विच इज रोलिंग फ्रॉम दिस टॉप ऑफ द इन्क्लाइंड प्लेन. ठीक आहे. When this body rolls, now we can draw this diagram like this. This is that body, it is rolling on this inclined plane. The height of the plane is h, while displacement is s, and angle of inclination is theta. When this body is rolling down, what is happening, it is having two types of motion. One is the translational and second is the rotational. Now we have to find out kinetic energy of this rolling body. For this purpose, what we will do, as per this diagram, we will write down description. Imagine m is mass of the body, r is radius of the body, then omega is angular speed of this body, then k is radius of gyration, v is its linear speed, like this. Linear speed of what? Linear speed of center of mass, means center of mass is performing translational motion while body is performing rotational motion. Find out formula for rolling kinetic energy. For this, now see clear three types of motions here. This first one is nothing but rolling motion. Second one, which is nothing but rotating. And third one, this is nothing but translation. Means if you will have idea about these three, very easily you can derive this relation. I think you got idea about these three types of motions. Now for this derivation, we have to consider same diagram, h is height, and as we discussed previously. Now for this purpose, since this rolling motion is nothing but combination of two, translational and rotational, we have to find out rolling kinetic energy as sum of kinetic energy in translational motion and kinetic energy in rotation motion. Now we know this translational kinetic energy is 1/2 mv square, while rotational kinetic energy is 1/2 I omega square. Further, we have derived formula for this I is nothing but mk square, while omega is nothing but v upon r. Replace these two values and rewrite it. See, I have written here first step is as it is, mk square is substituted for I and v square upon r square is for omega square. Next to this, let us take out mv square and 1/2 as a common factor. काय होईल बघा बरं मग, do it yourself. What is in the bracket? बघा बरं, 1/2 mv square is the common. In bracket 1 plus k square upon r square. And this is the formula for rolling kinetic energy. This may be question for 2 or 3 marks. Obtain formula for rolling kinetic energy, then diagram, explanation, and these mathematical steps. We have to compare any two energies. First we have to find out ratio of these energies. For example, here it is not, here first example is kinetic energy in translational motion and kinetic energy in rotational motion. We have to do comparison between these two. First we have to find out this ratio. Now see, 1/2 mv square is the translational kinetic energy, 1/2 I omega square is the rotational kinetic energy. Further, this I is replaced by mk square and v square upon r square is for omega square. Go on simplifying this. 1/2 mv square will get cancelled. And see what is happening here. Which step is here? This is our next step. And for comparison, we can say kinetic energy in translational motion adds to kinetic energy in rotational motion is 1 adds to k square upon r square.
Similarly, you can compare rotational kinetic energy and rolling kinetic energy. For this purpose, again, to the numerator, we have to substitute value of this rotational kinetic energy, just we discussed. And to the denominator, rolling kinetic energy, we have derived this formula also. Here also 1 half mv square will get cancelled. And see, this is the next step in comparison form. Rotational kinetic energy adds to rolling kinetic energy. This is the right hand form. ठीक आहे, या पद्धतीने आपल्याला कंपॅरिझन करता येईल. इवन ऑल 3 in 1. Translational kinetic energy as to rotational kinetic energy as to rolling kinetic energy is like this, means between any two or all three you can compare. See one example of this comparison. For this, now let us find out this ratio of different energies for this hollow sphere. We know moment of inertia of this hollow sphere is 2 by 3 mk square or 2 by 3 mr square. From this, we have to find out this k square upon r square. So by comparison, here you will write down this k square upon r square is 2 by 3. Mathematical steps. बघा करून मिळालं 2 by 3. Then you have to replace this 2 by 3 as a value of k square upon r square here as well as here. And write down next step. बघा बरं काय मग मिळाली का? First is as it is k square upon r square and next bracket. बघा बरं 2 by 3 as k square upon r square, 1 is as it is, once again 2 by 3 is k square upon r square. Go on simplifying this. So this next step is like this. What you can say here, this translational kinetic energy as to rotational kinetic energy as to rolling kinetic energy is 1 as 2, 2 by 3 as 2, 5 by 3. Or even you can simplify it. It is 3 as to 2 as to 5, like this you can compare. You will find out again this ratio or comparison. You will do this comparison for this disc or solid cylinder. If you know k square upon r square, which is given here, this is supposed to be homework. Not only for this disc or solid sphere, for any body you can find out. Let us find out speed of the rolling body on inclined plane. For this purpose, go through this diagram. बघा बरं हे diagram काय सांगते. Now see here different shaped bodies are shown and they are rolling from this inclined plane. Each body will have different speed. बघितलंय ना, वेगवेगळ्या शेपच्या बॉडीज आहेत आणि त्यांचा स्पीड वेगवेगळा आहे. का बरं असं होत असेल? From this formula we can draw conclusion. Now let us see how to find out formula for speed of the rolling body. Once again same figure काहीच बदललेली नाहीये. Draw this figure, explain this, means write down explanation from this figure. Now see actual mathematical steps. Here what is happening when body is at the top of this inclined plane? It is having maximum potential energy and we know it is mgh. And when it rolls down, this potential energy is converted into kinetic energy. By this principle, we can start this. So this potential energy is converted into kinetic energy. What is potential energy? Write down it, which is nothing but mgh. And what is rolling kinetic energy? एव्हाना आता हा फॉर्म्युला पाठ झाला असेल, खूप वेळा आपण लिहिलाय. बघा बरं, बरोबर आहे ना, हाच फॉर्म्युला आहे ना. mgh is the potential energy and right hand side is nothing but rolling kinetic energy. Simplify this. I and omega square आत्ता आपण केलंय, करा, मी दाखवत नाही आता. केलं का? Okay. I have substituted mk square for I and v square upon r square for omega square. Then take out mv square common. पुन्हा तेच रिपीट होत आहे. See what is happening in this bracket, म्हणून आपण घाईने जातोय. मग पुढे काय करायचं आहे? वी हॅव टू सिम्प्लिफाय इट फॉर व्ही. वी हॅव टू फाइंड आउट स्पीड. मग त्यासाठी आपल्याला रिअरेंज करायचं आहे. चला करा तुम्ही तुमचं. एम कॅन्सल होतोय, मग 2 दुसऱ्या साईडला जातोय. बघा बरं कोणती स्टेप मिळणार आहे पुढची. झालं का करून? येस ऑर नो? होप सो येस. बघा बरं व्ही स्क्वेअरची स्टेप मिळाली की नाही? मिळाली असेल. मॅथमॅटिकल स्टेप्स करून बघितल्याशिवाय मात्र येणार नाहीये. मिळाली नाही स्टेप? ओके. देन वी हॅव टू फाइंड आउट व्ही. काय करावं लागेल? स्क्वेअर रूट घ्यायचा आहे. बघा बरं मिळाली का ही व्हॅल्यू? येस, वी गॉट दिस फॉर्म्युला.
This is the formula for speed of rolling body. Now see this formula कशावर mainly depend आहे बघा. K आणि R, K square and R square, बरोबर आहे ना. That's why here all these bodies are having different K and R. K that is moment of inertia or radius of gyration indirectly. बरोबर आहे की नाही. म्हणून यांचा स्पीड वेगवेगळा आहे. Got it? Thank you for watching this. Thank you very much.